we have seen the uses, okay, in a previous lecture, like used in a car or used in a farming for tractors for guiding them for harvesting and all. Okay, we have seen all these things. Also, the next use we have seen for location, tracking a location. आपल्याला एखाद्या लोकेशन पासून दुसऱ्या लोकेशनला जायचं असेल तर त्याचं ट्रॅकिंग करण्यासाठी किंवा आपलं स्वतःचं लोकेशन फाइंड आउट करण्यासाठी we use this GPS technology. Okay, we have seen in this in a previous lecture. Okay, just a minute. So measuring the movement of the volcanoes and glaciers, this can be also done by using the GPS technology. Okay. Then measuring a location of icebergs, it is very valuable. And iceberg म्हणजे काय, एखाद्या ठिकाणी जर खूप बर्फवृष्टी वगैरे होत असेल तर त्या ठिकाणचं तुम्हाला इन्फॉर्मेशन जर कलेक्ट करायची असेल, ग्लासियर कशी मूवमेंट होते त्यांची, तर दिस कॅन बी ऑल्सो डन बाय युजिंग द GPS टेक्नॉलॉजी. ओके, देन मेजरिंग द लोकेशन ऑफ आइसबर्ग्स, इट इज व्हेरी व्हॅल्युएबल टू शिप द कॅप्टन्स हेल्पिंग टू अवॉइड द पॉसिबल डिझास्टर. ठीक आहे, म्हणजे समुद्रामध्ये पण आइसबर्ग्स असतात, तर जर तुमची शिप तिथून मूव्ह होत असेल तर त्यांचे लोकेशन्स फाइंड आउट करायचं, बेस्ट पॉसिबल रूट फाइंड आउट करण्यासाठी पण वी कॅन यूज दिस GPS टेक्नॉलॉजी. ओके, अँड स्टोरिंग द लोकेशन वेअर यू, एखाद्या लोकेशन वर तुम्हाला काही गोष्ट स्टोअर करायची असेल तर ते करण्यासाठी पण यू कॅन यूज दी GPS टेक्नॉलॉजी. ओके, then for navigation purpose also you can use the GPS technology. Okay, for navigation purpose also you can use this GPS technology. Okay, just a minute. Okay, so for navigation purpose we use the GPS technology. आपण बघितलं लास्ट लेक्चरला की मराईन किंवा एअर नेव्हिगेशन असतं, त्याच्यामध्ये पण आपण GPS टेक्नॉलॉजी आपण वापरतो आणि वी यूज दिस फॉर गेटिंग द बेस्ट पॉसिबल रूट. ठीक आहे, आपण एखाद्या नवीन ठिकाणी गेलं तर GPS नीच आपण रूट फाइंड आउट करतो. देन फॉर मिलिटरी आणि सिव्हिलियन पर्पज साठी पण आपण GPS टेक्नॉलॉजी, लेझर गाइडेड मिसाइल्स पण असतात, दे यूज द GPS टेक्नॉलॉजी फॉर bombarding the bombs and finding out the various locations they require. Okay, आणि फॉर सिव्हिलियन पर्पज तर काय, आपण ज्या मागाशी सगळ्या गोष्टी बघितल्या, सिव्हिलियन लोक म्हणजे आपण जे नॉर्मल यूज करतो ते आपण सिव्हिलियन पर्पज. ठीक आहे, देन एक्सप्लोरेशन, ट्रान्सपोर्टेशन मॅनेजमेंट अँड स्ट्रक्चरल मॉनिटरिंग करण्यासाठी पण GPS टेक्नॉलॉजी आपण वापरतो. आता स्ट्रक्चरल मॉनिटरिंग मध्ये तुम्ही म्हणणार की सर हाऊ कॅन इट बी युज्ड, तर समजा एखादी खूप मोठी बिल्डिंग आहे लाईक बुर्ज खलिफा. ठीक आहे, तर वी कॅन फाइंड वेदर इट इज टिल्टिंग ऑर नॉट बाय युजिंग द GPS. म्हणजे त्याचा एखादा पॉइंट आहे आणि त्याचं लॅटिट्यूड अँड डिपार्चर आपण फाइंड आउट करून ठेवले आणि विदिन अ फ्रिक्वेंट डेज, म्हणजे महिन्यांनी, 2 महिन्यांनी, 6 महिन्यांनी, 6 वर्षांनी, लाईक दॅट वे if we again find out the latitude and departure of that particular point, and if we find some discrepancy, एखादा चेंज जर त्यात तुम्हाला दिसला तर we can calculate that how much discrepancy is there and we can find की त्याच्यात काही चेंजेस झालेत का नाही. ठीक आहे, लाईक दॅट स्ट्रक्चरल मॉनिटरिंग पण आपण करू शकतो. ट्रान्सपोर्टेशन मॅनेजमेंट जे तुम्हाला आता स्क्रीनवर दिसते, एक व्हेकल्स ट्रान्सपोर्टेशन साठी त्याचं मॅनेजमेंट करण्यासाठी पण ह्याचा उपयोग. आता मॅनेजमेंट मध्ये काय, तर तुम्ही बघितलं असेल की वेन यू यूज द GPS फॉर युअर नेव्हिगेशन पर्पज, तुम्हाला पंढरपूरमधून पुण्याला जायचंय आणि तुम्ही जर GPS नी तुम्ही जात असाल, ठीक आहे, सपोज तुम्ही लोणी काळभोर पर्यंत पोहोचला आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला जायचंय वाकड साईडला. ठीक आहे, तर तुम्हाला एक रूट दाखवला जातो आणि त्या रूटवर तुम्ही पाहिलं असेल की यू कॅन सी the red color might be there on road, or orange color might be there on the road, or brown color might be on that particular road. So what is this? That red color, that orange color, or that brown color, dark red color indicates that heaviness of the traffic on that particular
रोड. म्हणजे जसं जसं जर तुम्ही एकदम क्लिअर रोड असेल तर डार्क ग्रीन कलर तुम्हाला दाखवला जातो. इफ दॅट समवॉट ट्रॅफिक इज देअर ऑन दॅट पर्टिक्युलर रोड, जर स्लो व्हेकल जर फास्ट मूव्ह होत नसतील तर फेंट ब्ल्यू कलर इज शोन ऑन दॅट मॅप. यू कॅन सी, तुम्ही स्वतः मोबाईल मध्ये पण बघू शकता. इफ सम ट्रॅफिक इज देअर, ठीक आहे, ट्रॅफिक जर असेल तर ऑरेंज कलर इज देअर. थोडी हेवी ट्रॅफिक असेल तर रेड कलर शोन ऑन दॅट पर्टिक्युलर पॅच. त्या पर्टिक्युलर पॅचला आहे ना रेड कलर मध्ये इंडिकेट केलं जातं की तुम्हाला समजतं की इथं ट्रॅफिक जाम आहे, आपण दुसऱ्या रूटने जाऊया. आणि खूपच हेवी ट्रॅफिक असेल, सगळं थांबलं असेल तर ब्राऊन कलर, डार्क ब्राऊन कलर मध्ये यू कॅन सी दॅट पर्टिक्युलर पॅच ऑफ द रोड. किंवा तुम्ही हे पण बघितलं असेल की एखाद्या रोडचं काम चालू असेल तर कलर चेंजेस दाखवले असतात त्या पर्टिक्युलर पॅचला. इट सिम्पली इंडिकेट्स द हाऊ that traffic is moving from that particular road. Okay, so this simply use of ट्रॅफिक मॅनेजमेंट. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला असं समजलं की तुम्हाला कळतं की अरे इकडून आपल्याला वेळ लागेल, आपण दुसऱ्या रूटने जाऊया. ओके, दिस सिम्पली एक्झाम्पल ऑफ ट्रॅफिक मॅनेजमेंट. ओके, देन फॉर एअरपोर्ट कंट्रोल दिस इज ऑल्सो युज्ड. ओके, एअरपोर्ट कंट्रोल मध्ये काय तर एअरपोर्ट कंट्रोल मध्ये काय तर यू कॅन यूज इट, म्हणजे तुमचं विमान आले आणि त्याला प्रॉपर लँड व्हायचं आहे. ठीक आहे, तर त्या केसमध्ये यू नीड टू गेट प्रॉपर आयडिया. ठीक आहे, विमानातून कधी कधी नाही आयडिया तर हे जीपीएस टेक्नॉलॉजी वापरलं तर ते रिसिव्हर असतो त्या ट्रॅकला आणि त्या विमानात पण ते डायरेक्टली गाईड करून तो प्रॉपरली ट्रॅकवर लँड होतो. ओके, देन फॉर गेटिंग द टायमिंग, आता वेगवेगळ्या देशामध्ये वेगवेगळं टायमिंग आहे, त्याचं सिंक्रोनायझेशन जे आहे ते जीपीएस ने होतं. दिस वी हॅव सीन इन अ प्रिव्हियस लेक्चर. ओके, देन फॉर मॅपिंग ऑल्सो वी कॅन यूज दिस इज ऑल्सो वी हॅव सीन इन प्रिव्हियस लेक्चर. देन ट्रॅकिंग, ठीक आहे, एखादी गाडी आहे आणि ती ट्रॅक करायची. ओके, तर त्याचं ट्रॅकिंग पण वी कॅन डू बाय युजिंग दिस जीपीएस टेक्नॉलॉजी. ओके, जस्ट अ मिनिट. Just a minute. There is problem with the PPT. Okay, so this can be used for the surveying. Okay, तर सर्वेइंग मध्ये कुठं कुठं वापरतो आपण तर कलेक्शन ऑफ द डाटा, क्रॉस सेक्शनचा वगैरे डेटा किंवा बाउंड्री लोकेशन साठी पण आपण जीपीएस वापरतो. ओके, साईट सर्वे करण्यासाठी, टोपोग्राफिकल सर्वे करण्यासाठी, लेआउट ऑफ द वर्क, एखादी मोठी साईट आहे, ओके, इंजिनिअरिंग प्रोजेक्ट आहे, त्याचा लेआउट करण्यासाठी वी कॅन यूज दिस technology. Okay, GPS technology. Okay, then in a remote sensing, photogrammetry and aerial scanning management, video technology, इथं पण आपण रिमोट सेन्सिंग करताना आपण जीपीएस टेक्नॉलॉजी वापरतो. ओके, then in geographical information system we can use this GPS technology to locate the utility, municipality, goods yards. Okay, यांचं लोकेशन फाइंड आउट करण्यासाठी किंवा कुठं आपण बेस्ट पॉसिबल लोकेशन यांचं देऊ शकतो ते फाइंड आउट करण्यासाठी वी कॅन यूज दिस जीपीएस टेक्नॉलॉजी. ओके, देन कलेक्शन ऑफ अमाउंट्स ऑफ पोझिशन रिलेटेड डेटा. देन जीपीएस कॅन बी 3 डायमेन्शनल इन्फॉर्मेशन. कशी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळते तर सब डिव्हिजन डिझाईन, कट, फिल, स्ट्रीट लेआउट्स, देन कॅडेस्ट्रल मॅप, then highway mapping, okay, utility mapping, surface water mapping, event mapping, accidental crime
fire facility. Okay, like this way. Then military space. Just a minute. Just read it out. For the military and space purpose, we can use the GPS technology, like for space spacecraft. त्याच्यानंतर फॉर बेटल ऑर्बिटल पोझिशन, विमानाची तुमची पोझिशन काय आहे ती फाइंड आउट करण्यासाठी वी कॅन यूज दिस. ओके. फॉर ऍग्रिकल्चर, दिस इज फॉर अनालायझिंग ऑफ द सॉइल कंडिशन, देन फर्टिलाइज्ड मॅप, देन compartments, vehicle, aircraft, guided missiles are deployed in unfair terrain. जर असं unfair terrain मध्ये जर आपण एअरक्राफ्ट वगैरे किंवा मिसाईल वगैरे टाकायचे असतील तर we have to take the use of this technology. Okay. Then use and planning of the areas. For using and planning of the areas we can use this for monitoring of follow of the land. ठीक आहे, म्हणजे लँडस्लाइड जे असतं त्याचं मॉनिटरिंग करण्यासाठी we can use this. देन प्लॅनिंग अँड मॅपिंग ऑफ द प्लांटेशन्स. ठीक आहे, एखादं नवीन प्लांटेशन आपल्याला करायचं शेतामध्ये, फॉर दॅट पर्पज ऑल्सो वी कॅन यूज दिस टेक्नॉलॉजी. अँड फॉर यूज अँड हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट, यूज ऑफ हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट म्हणजे ट्रॅक्टर्स वगैरे जे असतात त्याच्यावर पण आपण हे वापरू शकतो. ओके. फॉर टुरिझम ऑल्सो अँड स्पोर्ट वी कॅन यूज दिस ऍक्टिव्हिटी. सो दिस GPS technology have this vast applications in agriculture, in timing, surveying map, then space मध्ये road and highway, disaster control, railway, then recreation. Okay. Then aviation, like this way. All these are the applications of this GPS technology. Okay. Now we will go for the advantages of this GPS system. Okay, we will see what are those advantages of this GPS technology. Okay. So it is a worldwide to all, whether the system is continuously available for 24 hours a day. सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे काय, दिस GPS टेक्नॉलॉजी इट इज अवेलेबल वर्ल्ड वाईड, सगळ्यांना अवेलेबल आहे अँड कंटिन्युअसली फॉर 24 आवर्स. ठीक आहे, पूर्ण 24 तास तुम्ही कधीही GPS टेक्नॉलॉजीचा वापर करून तुमचं जे काय काम आहे ते तुम्ही करून घेऊ शकता. ओके, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस. ओके. तर ही जीपीएस टेक्नॉलॉजी जी आहे ती 24 तास 24 आवर्स वी कॅन यूज इट वर्ल्ड वाईड. ठीक आहे. देन जीपीएस इज डिझाइन टू अचीव रिलेटिव्ह हाय पोझिशनिंग ॲक्युरेट फ्रॉम द फ्यू मीटर्स डाऊन टू द मिलीमीटर लेवल. ठीक आहे. आता ह्याची जी ॲक्युरेसी आहे ते फ्यू मीटर टू MM, म्हणजे तुम्ही जेवढ्या हाय लेवलची टेक्नॉलॉजी वापरताय त्यानुसार तुम्हाला ॲक्युरेसी मिळते. ठीक आहे. देन जीपीएस इज अ पोझिशनिंग सिस्टीम with no user charge and uses relatively low cost hardware and software. ठीक आहे. आता ही जीपीएस टेक्नॉलॉजी तुम्ही मोबाईल मध्ये वापरता, तुम्हाला काही वेगळे असे पैसे द्यायची गरज पडत नाही. यू कॅन यूज इट फ्री ऑफ कॉस्ट और इन अ लेस कॉस्ट. जर तुम्हाला हाय अॅक्युरेसी जर वापरायची असेल किंवा एखाद्या गाडीत वगैरे जर यूज करायचं असेल तर त्या कंपनीला थोडं बहुत पे करावं लागेल, बट दिस पेमेंट इज ऑल्सो चीप. ठीक आहे, खूप स्वस्ताची टेक्नॉलॉजी तुम्हाला वापरता येते आणि ह्याच्यासाठी सॉफ्टवेअर्स आणि हार्डवेअर जे काही लागतात ते असे काही वेगळे तुम्हाला खरेदी करायला लागत नाही. ठीक आहे, आणि असतील तर खूप स्वस्त आहेत. देन जीपीएस पोझिशनिंग सिस्टीम विथ नो युजर चार्जेस अँड हे झालं सिग्नल अवेलेबिलिटी इज गॅरंटेड टू युजर एनिवेअर ऑन द ग्लोब वेदर इट इज इन एअर ऑर ग्राउंड ऑर सी. हे बघा सगळ्यात महत्वाचं की तुम्ही जमिनीवर आहात का हवेत आहात का तुम्ही पाण्यामध्ये कुठतर आहात,
इट डझंट मीन की तुम्हाला मिळणार नाही त्याचं सिग्नल. तुम्ही कुठेही असू द्या वर्ल्ड वाईड यू विल गेट द सिग्नल्स. ठीक आहे. कॅपेबिलिटी ऑफ डिटरमाइनिंग द व्हेलॉसिटी एंड टाइम. आता सगळ्यात महत्वाचं काय की इफ यू आर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ यू व्हेन यू आर स्टँडिंग. ठीक आहे, तुम्ही एखाद्या ठिकाणी थांबलाय आणि तुम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळत असेल तर ही एक गोष्ट चांगली आहे. पण तुम्ही मुव्हिंग व्हेकल मध्ये आहात. ओके, यू आर मुव्हिंग अँड देन ऑल्सो यू आर गेटिंग युअर रिलेटिव्ह लाईव्ह पोझिशन. देन इट इज अ व्हेरी गुड यूज ऑफ दिस. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही लाईव्ह तुम्हाला सगळं मिळतं. तुम्ही मुव्हिंग जरी असला तरी ते कंटिन्युअसली ते ट्रॅकिंग करून तुम्हाला सांगते. सो दिस इज द गुड ऍडव्हान्टेज ऑफ दिस जीपीएस टेक्नॉलॉजी. ओके, then able to provide service to unlimited numbers of users. ठीक आहे, many numbers, unlimited numbers of users can use it at a time. Okay, redundancy is in provision to ensure the serviceability of the system. Then real time positioning मिळतं तुम्हाला, velocity and time determination capability with good accuracy. ठीक आहे, रिअल टाइम पोझिशनिंग मिळते तुम्हाला, velocity and time determination capability with a good accuracy. Okay, इट इज सुटेबल फॉर ऑल प्लॅटफॉर्म सच एज लँड, शिप, एअरक्राफ्ट अँड स्पेस. ठीक आहे, कुठं कुठे याचा यूज होतो तर लँड, शिप, एअरक्राफ्ट अँड स्पेस. इट इज एबल टू हँडल वर्ल्ड, इट इज एबल टू हँडल अ वाईड रेंज ऑफ डायनॅमिक्स. ठीक आहे, वाईड रेंज ऑफ म्हणजे डायनॅमिक्स मध्ये पण आपण याचा उपयोग करतो. देन 3 डायमेन्शनल पोझिशन इन्फॉर्मेशन इज प्रोव्हाइडेड बाय द सिस्टीम दॅट इज एक्स वाय झेड कोऑर्डिनेट. ठीक आहे, म्हणजे फक्त 2D इन्फॉर्मेशन ह्याच्यानी मिळत नाही तर 3 डायमेन्शनल इन्फॉर्मेशन यू विल गेट. ओके, यू विल गेट द 3 डायमेन्शनल पोझिशन. देन पॅसिव्ह पोझिशनिंग सिस्टीम और वन रेंजिंग सिस्टीम, वन वे रेंजिंग सिस्टीम पण आपण याला असं म्हणू शकतो. ओके, नाउ व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ जीपीएस ओव्हर द ट्रॅडिशनल मेथड ऑफ सर्वेइंग. ओके, वी विल सी ओव्हर हियर. So, what are the advantages of GPS over the traditional methods of surveying? We will see. Just read it out. I will explain you one by one. Just read it out once. I will explain you one by one. Recording in progress. Okay, so we are seeing here the advantages of GPS over the ट्रॅडिशनल मेथड ऑफ सर्विंग. ठीक आहे, ट्रॅडिशनल मेथड ऑफ सर्विंग च्या पेक्षा जीपीएस टेक्नॉलॉजीचे काय ऍडव्हान्टेजेस आहेत ते आपण इथं पाहतोय. तर इंटरव्हिजिबिलिटी बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड. आता तुम्ही सर्वे करत असाल आणि मध्येच तुम्हाला नदी आली किंवा मध्येच एखादा डोंगर आला आणि पलीकडच्या पॉईंटची जर तुम्हाला रिडिंग घ्यायची असतील, ओके, तर यू हॅव सम लिमिटेशन्स वेन यू आर डुईंग द ट्रॅडिशनल सर्विंग. ठीक आहे, ट्रॅडिशनल सर्विंग करत असाल तर यू हॅव सम लिमिटेशन्स ऑफ दीज ऑब्स्ट्रक्शन्स. ओके, बट इफ यू आर युझिंग दिस जीपीएस टेक्नॉलॉजी, then you don't have such a limitations. तुम्हाला असे लिमिटेशन्स नाहीयेत. You can get the details of other side easily. Okay, तुम्हाला पलीकडच्या साईडचे डिटेल्स इझिली मिळू शकतात बिकॉज डाटा इज लाईव्ह. ओके,
Geodetic accuracy, this can be easily achieved. Okay, I have some technical issues, that's why it is getting disconnected in between. Okay, geodetic accuracy, this can be easily achieved by when we use the GPS technology. Okay, large area can be surveyed in a small duration. म्हणजे तुम्ही बघा, तुम्हाला पंढरपूर मधून दुबईचं डायरेक्टली तुम्हाला डिस्टन्स पाहिजे, ठीक आहे, तर यू कॅन गेट इट विद इन 10-15 सेकंड. ठीक आहे, तर लार्ज एरिया कॅन बी सर्वेड. आता आपण सर्वेच केला ना, ठीक आहे. जर तुम्हाला पंढरपूर पासून दुबईचं जर डिस्टन्स पाहिजे असेल आणि तुम्हाला जर 10 सेकंदात मिळत असेल, ठीक आहे, तर इट इज लाईक अ सर्वे. ठीक आहे, एखादा डिस्टन्स मेजर करणं, इट इज लाईक अ सर्वे. ओके, तर लार्ज एरिया दिस कॅन बी सर्वेड इन अ स्मॉल ड्युरेशन. ओके, देन जीपीएस सर्वे सर्वेज आर लेस लेबर intensive and hence it is cost effective. ठीक आहे, तुम्हाला माणसं लागत नाही, तुम्ही मोबाईल मधून डेटा लगेच घेता, त्यामुळे तुम्हाला एक्स्ट्रा काही खर्च करायची गरज नाही. ओके, सो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव्ह. मोर वर्क कॅन बी कम्प्लिटेड बाय युटिलायझिंग लेस टाइम अँड मॅन पॉवर. ठीक आहे, तुम्हाला एखाद्या एरियात एखाद्या जागेचा जरी एरिया काढायचा असेल तर जीपीएसचा तुम्ही उपयोग करून चारी कोऑर्डिनेट घेऊन यू कॅन फाइंड आउट दॅट एरिया. तुम्हाला जमिनीवर पण जायची गरज नाही. यू कॅन सिट इन फ्रंट ऑफ युअर कॉम्प्युटर, यू कॅन फाइंड द पॉइंट्स अँड यू कॅन गेट द एरिया. ओके, तुम्हाला जमिनीवर जायची गरज नाही. नो डाऊट इट माइट बी लेस अॅक्युरेट, थोडीशी अॅक्युरेसी कमी असू शकते. डिपेंड्स ऑन द व्हॉट टाइप ऑफ जीपीएस यू आर युझिंग. तुम्ही कोणत्या टाइपची जीपीएस टेक्नॉलॉजी वापरताय त्याच्यावर डिपेंड करतं. पण तुम्हाला रफ एरिया वगैरे पाहिजे असेल तर यू विल गेट इन लेस मनी. ठीक आहे, तुम्हाला काहीच पैसे माणसं वगैरे लावायची गरज नाही. यू कॅन गेट इट बाय सिटिंग इन ऑफिस. ओके, then network dependent site selection can be used. ठीक आहे, then 3 dimensional like 3D coordinates of the points are obtained. ठीक आहे, म्हणजे लेंथ, विड्थ आणि हाईट तिन्ही पण गोष्टी तुम्हाला एका पॉइंटच्या सहज मिळू शकतात. व्हेरी फ्यू स्किल्ड पर्सन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्झिक्युशन ऑफ वर्क. ठीक आहे, व्हेरी फ्यू म्हणजे तुम्ही स्वतः इंजिनियर असेल तर यू डिड नॉट रिक्वायर्ड एनी अदर पर्सन टू टेक द टेप, टू मेजर द डिस्टन्स, टू राईट, देन टू इंटरप्रिट इट. ठीक आहे, तुम्हाला फक्त कॉम्प्युटरवरून डायरेक्ट कोऑर्डिनेट काढायचे आणि कॅल्क्युलेशन करून एरिया काढायचे. देन जीपीएस कॅन कम्प्युट पोझिशन दॅट इज लॅटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड अँड हाईट directly without the need of to measure the angle distances between the intermediate point. ठीक आहे, then survey control can be established anywhere with the clear view of sky and get uninterrupted signal from the GPS satellite. Okay, these are some of the advantages of this GPS technology. But if you go for the advantages, no doubt there would be डिसएडव्हान्टेजेस ऑल्सो. ओके, जर तुम्ही एखाद्या गोष्टीचे फक्त ऍडव्हान्टेजेस बघत गेला तर काही डिसएडव्हान्टेजेस पण असू शकतात. दोज डिसएडव्हान्टेजेस वी हॅव टू सी ओव्हर हियर. ओके, द हाय इनिशियल कॉस्ट. आता हे जीपीएस टेक्नॉलॉजी आपण स्वस्त आहे म्हणतोय, पण हे कधी स्वस्त आहे की 1994च्या आधी बरेचसे म्हणजे जवळजवळ 24 सॅटेलाइट त्यांनी पाठवले. ती पूर्ण कंट्रोल सेगमेंट, स्पेस सेगमेंट सेटअप केलं. ठीक आहे, यांचं सगळ्यांचं कोऑर्डिनेशन केलं, हे सगळं केलं. त्याच्या आधी त्याचा पूर्ण रिसर्च केला आणि बनवलं आणि सगळं पाठवलं आणि ही यंत्रणा चालू केली. म्हणजे आधी खूप मोठी इन्व्हेस्टमेंट, इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट यांनी केली. त्याच्यामुळे आजच्या डेटला हे सगळं आपल्याला स्वस्तात मिळते, आपण असं म्हणतोय. ठीक आहे, सो इट इज हॅव्हिंग हाय इनिशियल कॉस्ट. ओके, हाय कॉस्ट ऑफ द सर्वे ग्रेड जीपीएस रिसिव्हर अँड रिलेटेड सॉफ्टवेअर्स पण ह्याचे खूप महाग आहे. ठीक आहे, then GPS antenna must have clear view to sky for getting the uninterrupted satellite signal. आता एखादा सॅटेलाइट आहे आणि तो एखादा पॉइंटला साईट करतोय. ठीक आहे, एखाद्या पॉइंटला साईट आउट करतोय, तर त्या पॉइंटला साईट आउट करताना जर मध्ये ढग वगैरे आले असतील किंवा वातावरण जर तसं किंवा वादळ वगैरे असेल तर ही विल नॉट गेट दॅट क्लिअर डेटा फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट. ठीक आहे, म्हणजे त्याचा जो सिग्नल आहे तो सिग्नलला तो प्रॉपरली त्या ग्राउंड पोझिशनला जाणार नाही आणि ही विल नॉट गेट द एक्झॅक्ट सिग्नल अँड वी विल नॉट गेट द प्रॉपर डेटा. देन सॅटेलाइट सिग्नल कॅन बी गेट ब्लॉक्ड बाय हाय राईज बिल्डिंग, ट्रीज ओव्हर किंवा ओव्हर ब्रिजेस. ठीक आहे, तर एखादा ब्रिज आणि ब्रिजच्या खालचा डेटा पाहिजे असेल तर तुम्हाला मिळणार का? नाही मिळणार. का तर त्याच्या खाली तो पॉइंट आहे किंवा एखादी हाय राईज बिल्डिंग आहे आणि सॅटेलाइट पलीकडच्या साईडने एखाद्या त्याच्या आसपासची जर इन्फॉर्मेशन मागत असेल तर ते हाय राईज बिल्डिंगलाच थटून त्याचा सिग्नल माघारी जाणार. तो जो पॉइंट आहे शेजारचा तिथली इन्फॉर्मेशन त्याला मिळणार नाही. किंवा एखादी, आता बघा आपण ते लादेन वगैरे जर तुम्ही बघितलं तर ते अंडरग्राऊंड राहत होते, जमिनीच्या खाली राहत होते. त्याच्यामुळं काय ऍक्टिव्हिटी त्या कळतच नव्हता. का तर ते सगळं अंडरग्राऊंड असल्यामुळे ऍक्टिव्हिटी त्याच्या कॅच होत नव्हत्या. तर दीज आर द
loopholes of this technology. ठीक आहे. Then it is difficult to use in dense forest and town centers. ठीक आहे. Like this, the dense forest मध्ये जर तुम्ही GPS टेक्नॉलॉजी वापरायला लागला तर it is difficult to get the information on the ground. Okay. Reshma is saying it is getting fast. As we have to cover हा theoretical part आहे आणि we have to cover most of the parts, that's why I am taking fast. No issue. I will take it slow. There is no any hard and fast to म्हणजे समजण्या न समजण्यासारखं याच्यात काही नाही आहे ऍक्च्युली. थेरॉटिकलच पार्ट आहे की जीपीएस कुठं आपण वापरू शकतो, त्याचे ऍडव्हान्टेजेस काय, डिसएडव्हान्टेजेस काय. पण ठीक आहे, चल. GPS antenna must get signal from at least 4 satellites to complete its positional value. ठीक आहे. म्हणजे जीपीएस एखाद्या लोकेशनची तुम्हाला इन्फॉर्मेशन पूर्ण घ्यायची असेल तर ती इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होण्यासाठी तुम्हाला ऍटलिस्ट 4 सॅटेलाइटची गरज आहे. ठीक आहे. एका सॅटेलाइटवरून होत नाही. आता हे जवळ 5 ते 10 वेळा सांगितलं असेल. ठीक आहे, तेच पुन्हा इथे ते. देन इट इज डिफिकल्ट टू यूज डेन्स फॉरेस्ट अँड टाउन सेंटर्स. ठीक आहे. जिथं डेन्स फॉरेस्ट आणि टाउन सेंटर्स आहेत. डेन्स म्हणजे काय, खूप रहदारी असलेले किंवा खूप घरं वगैरे आहेत अशी, तर तिथली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायला अवघड जाते. देन highly skilled persons with good knowledge about GPS is the surveying are necessary to accomplish the project. ठीक आहे. आता बाय डिफॉल्ट आहे की ही टेक्नॉलॉजी ही वापरायसाठी हाय स्किल्ड माणसं तुम्हाला लागणार. ठीक आहे. देन good computer skill and good experience the operating electronic equipment are required to attaining the error free GPS result. आता हे जे जीपीएस आहे हा डेटा कलेक्ट करतं आणि कॉम्प्युटरला पाठवतं. ठीक आहे. पण हा डेटा कलेक्ट करून कॉम्प्युटरला पाठवल्यानंतर तो इंटरप्रिटेट केल्यानंतरच आपल्याला तो समजतो की ह्यांनी काय सांगितलंय. ठीक आहे. म्हणजे नुसता डेटा आला आणि तुम्हाला कोऑर्डिनेट पाठवले तर तुम्हाला कळेल की अरे नक्की ह्यांनी काय सांगितले, काय कळना झाले. पण तो कोऑर्डिनेट आल्यानंतर त्याला प्रॉपरली इंटरप्रिटेशन झालं पाहिजे, तर नंतर तुम्हाला कळेल की तुम्हाला जी काही इन्फॉर्मेशन पाहिजे ती मिळून जाईल. तर इंटरप्रिटेशनच नसेल होत तर यू विल नॉट गेट द आयडिया फॉर द इन्फॉर्मेशन which the satellite have sent. ठीक आहे. For that purpose good computer skills and good experience operating electronic equipments are required for attaining the error free results of this GPS. Then software skills such as CAD are required for the surveyor and mapping. Okay, these are the disadvantages of this GPS technology. Please write it down advantages first and we will write the disadvantages. Okay.
Once you write it down, please let me know so that I can go for the next thing. If we see the difference between the GPS navigation and GPS surveying, ठीक आहे, आपण जर GPS navigation आणि GPS surveying ह्याचा जर डिफरन्स बघायला गेलं तर GPS navigation this is based on a pseudo ranges in which biases are dealt with the expression of the clock errors. ठीक आहे, ह्याच्यामध्ये काय बघा, GPS navigation मध्ये काय, this is based on a pseudo ranges in which the biases are dealt with the exception of the clock errors. ठीक आहे, clock errors ते डील करतात GPS navigation. And in GPS surveying मध्ये काय असते बघा, in GPS surveying almost all the biases are eliminated to get the good solution. ठीक आहे, जे काही एरर्स आहेत सर्वेइंग मध्ये ते आपण इलिमिनेट करून we will get the good solutions. ओके, आणि दुसरं बघायचं झालं तर डिफरन्स जीपीएस नेव्हिगेशन इन सर्वेइंग मधला, तर नेव्हिगेशन टाइप जीपीएस रिसिव्हर आर लो कॉस्ट. ठीक आहे, नेव्हिगेशन टाइप जीपीएस रिसिव्हर्स आहेत, दीज आर लो कॉस्ट आणि instrument that measures only the pseudo ranges. Okay, but while GPS receiver जे आहेत these are expensive. GPS receivers आहेत, these are the expensive phase measuring instrument having the built-in complex type software to support the best solution. Okay, this GPS navigation is employed for the safe passage of the ship boat. आता GPS navigation जे आहे ते आपण कशासाठी वापरतो, तर पॅसेज म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन साठी. कशात, तर शिप, बोट, एअरक्राफ्ट यांचं जे ट्रान्सपोर्टेशन आहे किंवा अरायव्हल किंवा डिपार्चर आहे ह्याच्यासाठी जीपीएस नेव्हिगेशन हे वापरतो. ठीक आहे, आणि जीपीएस सर्विंग आहे, दिस इज असोसिएटेड विथ द ट्रॅडिशनल फंक्शन ऑफ एस्टॅब्लिशिंग द जिओडेटिक कंट्रोल, देन सपोर्टिंग इंजिनिअरिंग कन्स्ट्रक्शन वगैरे कन्स्ट्रक्शन रिलेटेडच्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यासाठी आपण जीपीएस सर्वेइंग वापरतो. ठीक आहे, प्लीज राईट इट डाऊन. वन्स यू राईट इट डाऊन प्लीज लेट मी नो.
झालं का सगळ्यांचं लिहून? प्लीज टेल. ओके. Please write it down.
झाले का लिहून? इफ यू हॅव कम्प्लिटेड द रायटिंग यू कॅन लिव्ह द लेक्चर.